தேங்க்யூ. நல்ல ஃபேன் 3 ஃபேன் கொடுத்துறது பண்ண நம்ம தான் நவராத்திரி ஃபங்க்ஷன் வாங்கினது தான். அதான் நான் வாரம் கொடுத்து வாங்கிறாரு ஒன்று யாரோ உள்ள கொடுத்தாராம். சரி சரி வாகு மேலே மொட்டை மாட்ட போனீங்கன்னா மொத்தமா ப்ளஸ் பண்ண போகிறீங்க మ్యూజిక్ ఎందుకు போயிட்டு ஆமாம் லிங்க் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் வந்திருக்கும் லிங்க்
forward பண்ண போகிறேன். If something is not visible, they can watch through mobile. Hello, good morning. Hello, hello. கேக்குதுல? Hello, hello, hello. Is audible everybody? Hello, am I audible? Okay. Please be informed that the doctors have arrived and they are in a discussion with the... கேக்குதா? Hello, hello. கேக்குதா? Hello. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Okay. To inform you, doctors have arrived and they have a discussion with our panel of doctors in one of the flats. So they will come with an aligned strategy of program. And this program is now being put in live telecast in YouTube. So the links have been sent. In case you are unable to see or somebody wants to see, they can open the link. It has been put in consolidated group. Please give us some more time so that once few more people come to the place, we will start the session. Doctors are asking, is the time to come? We'll take few more minutes, wait for some more people and come. Is that clear, everybody? And also we have water dispenser there. If you want to drink water, you can take from there, and we have garbage collection here.
song. Maybe you can use that water. Đấy, đấy là nice cake.
Good morning to our respected doctors and coordinators, Jamaows members and volunteers, my dear friends and family. Welcome. First of all, we thank the Almighty and many great souls who have come forward to make this happen. Before we begin life-saving skills program, allow me to say a few words regarding this. Today's world is a fast-paced world which demands a fast-forward mode. A lifestyle of living in the moment, engaging social media, advancing in technology, all these leads to a shorter decision-making times. But we all know that how important does the role of health plays in our lives. Health plays very important role. Health is a state of complete physical, mental and social well-being. Yes, to prevent illness and disease and improve your quality of life. Prevention is better than cure is not just a well-known thing. It means it is better to keep something bad from happening than to deal with it after it happened. It is a fundamental principle of modern healthcare. On a personal note, I would like to recall my father's words today. Help is always there. All you have to do is ask, he says. Today, I felt truly blessed. I'm happy to share it with you all and my best friend Srija and my fellow volunteers. We did ask and today it happens. Please use this opportunity and live your life with all your loved ones in the fullest form. Thank you. We would like to invite Mr. Anil Kumar sir to present with a warm welcome note. Thank you, Lakshmi. Thank you for your kind words to start with. I start with a warm welcome to you all. It's my great pleasure to invite you all to this session. This was a very marvelous session going to be, because within 14 days of time that we have turned an idea into an action. That is something remarkable. And that has happened only because of the wholehearted cooperation that everyone in this society has shown. When we started this to make it move, I especially thank and appreciate Mrs. Sreja Menon. She moved the wheel with great difficulty, and we could gather few doctors in the colony. But then we realized when the pouring of attendees or registrations were many, there was not possible to handle with our group of doctors. We need an external support, especially to bring the mannequin and all. And on that quest, we could reach out to IMA, and they were very surprised to see a community raising hands to get the help or get the need of this life-saving skill. And it was in the nth hour that we contacted them. So they said first their doctors are very busy and it's doubtful that they can operate, they can make it. In fact, they were telling us to postpone it to 2 months later. And we said the registrations what we had and what we published in our group was about 70 plus, and at that moment it was 80 plus. And they were again, surprised to see that kind of things. We will try something to attend, give you some support. And this all happened a few days back when I was traveling to Dhaka, and then they gave me a consent that yes, they will support. And today is the reality. I thank IMA for helping us, and IMA has got a special scheme or special project that every person in Tamil Nadu must learn life-saving skills, especially CPR. Many of us don't know the scheme introduced by CM is they are implementing with great difficulty. But our participation is making them, to realize the dream of the government. So thank you once again, IMA. And together with me is Kaveri Hospital.
They were also, when I said them, when I was searching equipments like the mannequin and all, Mr. Hitesh, he came forward and said, don't worry, through Mrs. Vinu Rajesh, she helped me out and said, look, there is a, way out. And Hitesh was the manager coordinating here. He came forward and said that we can also support. I said, why not? If IMA is there and Kaveri Hospital is there, then we have 2 sessions of doctors to conduct this program. I welcome them. There is no hesitation from our side. More expertise come and train you. This is a great opportunity where people in outside are sourcing and running away to get the training. But we have a great opportunity that good doctors are coming here and trying to help us and trying to train us. So that was a very good opportunity for us. The second thing is about this program. It is in life we don't know what is uncertainty, and it should be it is an opportunity to learn some life-saving skills, especially CPR, and this opportunity will going to make you empowered in some skills, CPR skills that is going to help your family, your friends, or your community, so you can be much confidence that yes, you are now in a position to help a life which is next to God lives. God is something great, so you are touching the feet of the God, reaching their divinity by doing some of this service, okay? So I thank you for all you coming and welcome you for this session, and I invite Mr. Venkatachalam sir to inaugurate the function. Thank you, Mr. Anil Kumar. It's a great opportunity. எல்லாரையும் பார்க்கறதுல மிக்க சந்தோஷம். சும்மா சொல்லக்கூடாது, வித்தின் ஏ ஷார்ட் டைம்ல 86 பேர் அன்னைக்கு ரிஜிஸ்டர் பண்ணாங்க முதல் நாள்லயே. இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட 108 பேர் பண்ணிருக்காங்க. கேட்கும்போது மிக்க மகிழ்ச்சி. உங்க எல்லாருடைய ஒத்துழைப்பாக தான் நடக்கிறது. நோயற்ற வாழ்வி குறைவற்ற செல்வம் சொல்லுவாங்க. அதோடு மட்டுமில்ல, நம்ம சொசைட்டி பொறுத்தவரை எந்த ஒரு நல்ல காரியம் நடந்தாலும் மக்களுடைய பரிபூர்ண சப்போர்ட் அது இல்லாமல் முடியாது. அது எல்லாரும் கேட்குற இந்த நேரத்தில் அனில்குமார் அண்ட் டீம் ஸ்ரீஜா அண்ட் ஆல் லேடி மெம்பர்ஸ் எல்லாரையும் பாராட்ட கடமைப்பட்டிருக்கேன். இது ஒரு ஸ்டெப் எடுத்திருக்காங்க. இது ஒரு இட்ஸ் குட் பிகினிங். ஆரம்பம் நல்லா இருந்தா ஆல் இஸ் வெல் எண்ட் இஸ் வெல் பாங்க எல்லாம் நல்லபடியாக நடக்கும். எல்லாம் இறைவனை நான் பிரார்த்தனை பண்ணுறேன். எல்லோரும் நோயற்ற வாழ்ந்தால் குறைவற்ற செல்வத்தோடு சந்தோஷமாக இருந்து வாழ்ந்து திரைகள் பெருமாள வேண்டி இனவேஷன் வைக்கிறேன். வாழ்த்துக்கள். Thank you, sir. Thank you, sir. I'd like to call Srija to the Felicitation program. Good morning, everybody. We will felicitate the chief guest over here. Thank you so much for coming, first of all. And we are great and obliged you being here and teaching us or training us for this session. Thank you so much. And first and foremost, I would like to invite George Varghese sir, Block 11 SC, to felicitate Dr. Bharati from IOB. Second, we have Victor sir. Can I please invite you on the dais?
Victor sir. I think he has not come. I'll switch over. So, Pramod sir, Pramod Kumar sir. Pramod Kumar sir. Dr. Prakash from I. I'll request Mrs. Raji Gopal, ma'am, to felicitate Dr. Swati. Mrs. Shobana ma'am, can I request Mrs. Shobana ma'am? Dr. Shweta, can I please request you to come on the dais, please? Sukumaran sir, can I request you to please come on the dais? He'll be felicitating Dr. Krishna Prashant from James. Colonel Ravi sir, can I request you to felicitate Dr. Janani ma'am. Next I would request Mrs. Sudha Shivashankar ma'am, can you please come on the dais, would felicitate Dr. Sneha. Dr. Sneha. Devrajlu sir, I would request Devrajlu sir please to felicitate Dr. Tanvi. Block 5, Ramaswamy sir, can you please felicitate Dr. Parkavin. He's from Kaveri Hospital. Thank you so much, residents and the doctors, and I think we need to give them a round of applause for coming here and helping us for the training session. Thank you so much. Excuse me, while you switch over to the other program, I just want to say Kaveri Hospital is offering a free medical camp, which is very free. So please avail that facilities. And one of the chat, one of our friends telling that any public event happening in community, we should have an ambulance. And Kaveri Hospital has already organized that. So any public events happening, we will have an ambulance ready here anytime on that occasion. Like New Year or thank you. I would greatly invite Dr. Krishna Prashant over here, and he would inaugurate and start the speech. Thank you so much. So, great morning to all. Thanks. So heartening to see a lot of people here
you all gathered so much like to speak on first aid. I know you are all so enthusiastic to learn about first aid and other things. But we'll have a very interactive session because that is how it will work more. Because if I keep taking a class or if I keep explaining, it will get evaporated soon. So you people guide me what we should do. Okay. So why should you know about first aid? Shoot your answers. Yes. Come on, make it right. We can arrest the aggravation. We can arrest the aggravation. Great. See, first of all, helping or whatever you are saying is all right. I'm not telling that, I'm not denying the fact that you need to help them. But more than anything else, it is about to help ourselves. We should have little common sense on what to do, and more than that, we should know what not to do during a time of emergency. If at all you try to help somebody, you are not in a position to help somebody, please do not feel bad. It's okay. It is okay. Okay. Not every time we will be able to help somebody. We need all the equipments possible, everything. Only then we will be able to do something. So keeping that in mind, so we will speak about some recent events that happened. Okay. Everybody knows about this heart attack thing, medically called as myocardial infarction. You know what it is? Everybody knows what it is. Heart attack happens when the blood flow to the heart muscles gets cut off. Okay. So how do you recognize a heart attack? People generally, they fall unconscious. Okay, that is common to not just heart attack, to an array of events. So many, we have got so many differential diagnoses or like different, different diseases. So on which like, people faint. So how do you recognize a heart attack? The most commonest. Number one, it is difficulty in breathing. Okay. Difficulty in breathing followed by sweating. Then pain. Yeah, pain, which will be classically present in this region, in between your chest. It's called epigastrium, and that pain will keep spreading to the shoulders, maybe to the jaw also. Then there will be a lot of palpitation. So when somebody comes across these conditions, immediately what we are supposed to do is, what are we supposed to do? Make them relax. First of all, make them lie down. Please do not overcrowd that region. And the most important aspect, do not try to feed them. Don't give them water. Don't sprinkle water. Don't do anything. Just make them lie down on a flat surface and loosen the clothes if they have got. Like tight clothing can be loosened up. Then what do we do? Call for help. First of all, you must know whether it is EMI or something else. So please understand that we have a lot of professionals who deal with such conditions. Okay, so call help, call an ambulance which is equipped enough to handle cases of EMI. So if at all you call an ambulance, what will you tell? You should tell your name properly. And you should say, so and so, some 60 years old male patient. He's unconscious now, and you should tell at which location perfectly and say, please bring some AED or something, or we suspect a myocardial infarction or a heart attack, so please bring all the necessary equipments. Otherwise they'll bring a plain ambulance, and by the time we reach the hospital, the patient would have succumbed. So learning CPR is just one criteria. Everybody is interested in CPR now. So learning CPR is not the beginning and end of work. It is just it comes along with the procedure. So what we will do today is, first we will have a session of CPR from Kaveri Hospital, IMA, and then we will further proceed with all your queries, and we will have small sessions on
smaller traumas that you come across here. Maybe a fall, small minor cuts, dog bites, we'll speak insect bites, all those things we will deal with today, okay? So over to the team at Kaveri. So they will first tell you about CPR, the steps of CPR. Probably you'll get a hands-on with CPR. Please volunteer yourself, learn CPR, do CPR. Because now government of Tamil Nadu is promoting the CPR a lot. Because you all know, you must have seen in movies and all, know people pressing and giving this rescue drugs. Nowadays we don't give rescue drugs. Because after this COVID time, we are not sure of whom we are dealing with. So we are not giving any rescue breaths. We just give compression. Your compressions are enough to save a life. Just to keep pressing. Okay? That you should know to press properly. Okay, that is what we are going to teach you today. Okay? Thank you. Over to Kaveri. So, good morning to one and all. So happy to see you all who are gathered here for this teacher section. Actually, you volunteered yourself for actually CPR. So happy for that. So actually, what is CPR? Anyone? Any volunteers? Hello. Yeah. I made a small mistake. It is not just the team from Kaveri, it is the team from Dr. Kumar. So thank you, sir. Thank you. So let's start this section again. Today I'm going to teach CPR actually. So what is CPR? Yes, cardiopulmonary resuscitation. Actually, there is two terminologies out there. First of all, it's a cardiac arrest and a heart attack. There's two terminologies. Do you know the difference between two terminologies? What is cardiac arrest and what is heart attack? Both are actually different. Can anyone? Cardiac arrest is sudden arrest. Cardiac arrest is sudden arrest, okay? What about heart attack? But heart attack we can find out how we have pain or something like that. Okay, you are telling that it's a symptomatic and it's a asymptomatic like that. Okay, fine. Then anyone? This is a basic one, basic thing. There is a blood flow to the brain is not happening when you get a cardiac arrest. Okay, shall consider, but it's actually not the exact one. Okay, so sir already actually conveyed that the heart attack is somewhat different. Heart attack means the cardiac muscles actually involved. The blood supply to the cardiac muscles is somewhat blocked in some way. So it's like the coronary artery disease. It's a different terminology actually. In heart attack, the heart is actually affected. But in cardiac arrest, in some sort of conditions, like some sort of electrolyte imbalance, or low blood volume, or some other causes are there. That some other causes will cause the heart to stop the beat. Okay. So can you able to understand what is cardiac arrest? Some other causes, like other associated complaints or any other diseases, like kidney diseases or liver disease, some other causes will cause the heart to arrest. That is different. So. So what we will first do if the patient is unconscious? Actually, we have to start the session. If the patient is unconscious means, first start பண்ணுங்க என்ன பண்ணுங்க சார் ஃபர்ஸ்ட் சொல்றாரு கேட்ட ஆக கூடாது கூட்ட இருக்க கூடாது லைட் ஆக கூடாது சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு காத்து வர மாதிரி வச்சு அவங்களுக்கு லை டவுன் பண்ணணும். லை டவுன் பண்ணணும். ஓகே. Loosen the cloth. Loosen the cloths. Okay. Start CPR. Start CPR. Call for ambulance. No, call for ambulance. And then start CPR. So
first we have to see the safety. Scene safety is first actually in case of Pulse rate also one has to check. exactly. That's all. After that, we have to see first of all scene safety. Scene safety means if the patient is in a danger condition like in a fire accident, a road traffic accident, or an electrical acquisition, or in a drowning place like that. So we have to first see the area. What we are occupying there. So we have to first rescue from the safety place. Move from that place to safety. Yes. First we have to check for response. Either patient is conscious or not. So response is every check பண்ணுவீங்க. கால் டைம் அவங்க கூட்டு பார்க்கணும். அவங்க நேம் கேட்டா நேம் கூப்பிடணும் இல்ல நல்ல ஒரு ஃபாஸ்டா வந்து ஷோல்டர்ஸ் வந்து நல்லா டாப். சார் ஆர் யூ ஓகே? ஸோ இதான் வந்து யூனிவர்சல் கோட். ஆர் யூ ஓகே? ஓகேவா நீங்க இருக்கீங்களா? தமிழ் பேசுறா தமிழ் ஓகேவா நீங்க இருக்கீங்களா? முடிச்சிருக்கீங்களா? நான் பேசுறது கேக்குதா? ஸோ ஒரு நல்ல ஒரு அலர்ட்டா நம்ம வந்து கேட்கணும் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். சரிங்களா? ஸோ அப்போ வந்து சப்போஸ் பேஷண்ட் வந்து நம்ம அலர்ட்டா எழுதிச்சாருன்னா we have to do nothing. So recurrent position or left side lateral position வந்து படுக்க வச்சிருக்கோம். We have to do nothing in that case. நம்ம எதுவுமே பண்ண வேண்டாம் அந்த இடத்துல வந்து. சரிங்களா? சப்போஸ் கூப்பிட்டு வந்து ரெஸ்பான்ஸ் இல்லை. So what we have to do next? ரெஸ்பான்ஸ் இல்லைன்னா நெக்ஸ்ட் வந்து பிரீத்திங் இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு செக் பண்ணணும். ஸோ பிரீத்திங் இருக்கா இல்லையான்றது எப்படி செக் பண்ணுவீங்க? காலை வந்து ஒரு பிரீத்திங் வச்சு பார்த்துட்டு பிரீத்திங் வருதான்னு பார்ப்போம். காதை வச்சு பார்ப்போம். ஹார்ட் பீட் இருக்கான்னு ஹார்ட் பீட் இருக்கான்னு அதுக்கப்புறம் தான் ஸோ பிரீத்திங் இருக்கா இல்லையான்றது எப்படி பார்க்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நாய்ஸான பிளேஸாக இருந்தால் நம்மளால் செக் பண்ண முடியாது. ஒரு சைட் பொசிஷன்ல இருந்து செஸ்ட் வாலோடைய மூவ்மெண்ட்ஸ் பார்க்கணும். ஸோ நம்ம பிரீத்திங் பிரீத் அவுட் பண்ணோம்னா நம்ம செஸ்ட் வந்து எப்படி வந்து ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் பார்க்கணும். ஸோ அந்த பிரீத்திங் பிரீத் அவுட் எடுக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா வந்து காதை வந்து நோஸ் கிட்ட வச்சு கேட்டு பார்க்கணும் ப்ரீத் பண்ணுறாங்களா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இதுதான் வந்து பிரீத்திங் இருக்கா இல்லையான்றது செக் பண்ணுறது சொல்லியிருக்காங்க. தென் தேர்ட் திங் பல்ஸ். யூ ஹேவ் டு செக் ஃபார் பல்ஸ். ஸோ மூக்கில் வந்து கை வச்சு பார்க்கணும். நெல் வந்து மேலே கீழே இறங்குதான்றது பார்க்கணும். சரிங்களா? செகண்ட் திங். தென் தேர்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா பல்ஸ் வாங்க. கரெக்டாக சொல்கிறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரேடியல் பல்ஸ் நம்ம கையில் வச்சு பார்க்கறது. யூஸ் யூர் 3 fingers. ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரேடியல் பல்ஸ் பார்ப்போம். ஸோ எல்லாரும் பண்ணுவோம். பார்த்தீங்கன்னா கஷ்டம் இருக்கும். எஸ் ஃபீல் பண்ணுறீங்களா பல்ஸ் இருக்கிறது? எஸ் ஓகே. தென் சப்போஸ் நீங்கள் பார்க்குறீங்க பல்ஸ் வந்து தெரியல. ஸோ யூ கேன் ஸ்கிப். ஸோ ரேடியல் பல்ஸ் வந்து தெரியல. நெக்ஸ்ட் ஆக்சுவலி மோஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து நம்மளுக்கு இப்போ பிபி கம்மியானாலும் இந்த ரேடியல் பல்ஸை வந்து ஃபீல் பண்ண முடியாது அந்த அளவுக்கு. ஸோ பிபி லோ ஆகுது ஓகே இட்ஸ் ஃபைன். ஹைப்பர் டென்ஷன் இருக்கவங்க பிபி டேப்லெட்ஸ் போடுவாங்க. சடனாக வந்து பிபி லோவாக சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ அதனால வந்து இருந்துக்கலாம். ஸோ கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது அந்த இடத்துல வந்து. நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணணும்? ஸோ வி ஹாவ் டு லுக் ஃபார் கரோட்டிட் பல்ஸ். இதுதான் ஸோ மெயின் நம்மளோட ஹார்ட்ல இருந்து பிரெயினுக்கு போகிற சம்பளம் கரோட்டிட் பல்ஸ் வந்து பார்க்கணும். சரிங்களா? So you have to look for carotid pulse. Okay. So use your again 3 fingers to place it in your neck like this. In the center of your trachea, just place 3 fingers towards left or right side, whatever. You can feel the pulse here. Yes. So check for the pulse. Not less than 5 seconds, not more than 10 seconds. So within that, you have to take next step. Okay. So what the next step? So if the radial pulse is not also there, then carotid pulse is also not there, then we have to shout for help. Actually, it's the third thing. So first thing, scene safety is must. Second one, check for the consciousness of the patient. Then third thing, shout for help. If the patient is not conscious or not responding to any commands, just shout for help. So how can you shout? So how can you ask for the help? யாரையாவது ஆம்புலன்ஸ் கூட்டுவாங்க இவங்க டாக்டர்ஸ் யாராவது பக்கத்தில் இருந்தால் கூட்டுவாங்கன்னு சொல்லணும். Yes, so I will tell like, ma'am, the yellow color short, please call for 108. How can you call? Yes. How can you call?
Then once again, then how can you communicate with the person? Hello sir, ஒரு எமர்ஜென்சி ஆகுது, ஒரு பேஷண்ட் அன்கான்ஷியஸாக இருக்காங்க. ஸோ ப்ளீஸ் ஆம்புலன்ஸ் வித் எமர்ஜென்சி சிச்சுவேஷன். It's actually a good one. So how to convey means, actually I'm Dr. Bharati, I'm a convey language. So I am Bharati. I am in Jain apartment. It's actually Normal KD. So Normal KD, I'm in the 20th block London. Okay. So we have to mention an address itself. Okay, along with them. But they don't know. They will go there and there, and it will take some time to reach here. So we have to mention, especially our face, where actually exact location. So I am Bharati. I'm staying in Jain apartment, Nagar KV. So here one patient is actually unconscious. So either we have to make sure I know CPR or not. So actually I know CPR. So I know CPR. I started CPR here. So please come with as soon as possible or AED with. Okay. So AED is automated extra defibrillator. Okay. Sorry, fine. It's actually a medical purpose for medical purpose. So we have to inform like this only, okay? So call for help like this only. So we have to tell our name, exact location, then how the patient is, and we can also mention how many people are there. We can also mention like that. Okay. After that we have to start the CPR exactly. So how many compressions and how many beds? You all know that very well. So how many compressions you will do and where to do. So actually for adults we can give start with 30 compressions. 30 chest compressions and 2 breaths, 2 mouth breaths. Okay. So in suppose in case of any suspicious like maybe you will be an alcoholic patient or in a known case of any communicable diseases out there. If you have suspected cases, means you can continue with the chest compressions itself. Don't go with mouth breaths if you are suspicious. Or use any type of plain cloths, cotton cloths you can have. Otherwise, there is ambu bag is also there. Now itself they will place ambu bags everywhere, so it will be available. A mask, you know, ambu bag. Ambu bag is not okay, fine. Okay. So where to give chest compressions actually? So exactly at the center of the chest, between the level of nipples towards actually left side, because our heart is here. So at the level of center chest, in between the level of nipples towards left, we have to start the compressions. Exactly 30 compressions. After 30 compressions, we have to give 2 mouth breaths. If the rescuer is one, if I am the only person here with the patient or the whatever first one, then we can continue with chest compression itself. Don't go with mouth breaths. If you start chest compression, you will faint and move. So then we will also lie with that same patient itself. So don't do with mouth breaths. Only go with chest compressions if you are alone with the patient. Okay. So let's start CPR. So first, can you able to see everyone? Actually, we have shared the live links. Actually, they can watch from mobile also. Hello. Actually, we have shared the live links also. So if I take here, you can watch from your mobile also, if that helps actually. Otherwise, we'll start with one batch first and then we'll. We'll come block wise, sir. 1 to 5 blocks. Please come forward. Block 1 to 5.
Block 1 to 5. Please come forward and see. Block 1 to 5. Stand. Shall we do something? First we'll tell you how to do CPR. Then we'll show you a separate demo. Is that fine? Yeah. Will that work? First steps are not so. Then we will do it. Sorry. All of you be seated for some time. First you learn what is CPR. We will teach you the steps of CPR. Then we will show you batch wise. You can also have a hands-on. Yes? Fine? So we will do a small recap of what has been all this way. So somebody is unconscious. So straight away what do? Make them lie down in a safe place, number one. Then scene safety, your safety. Okay, first you should be in a position to help. So see your safety first. Then see the scene safely. Then you make the patient in a safe place. Then what do? Lift the legs. First what you do is make them lie flat. Then you loosen their clothes. Don't overcrowd. Then what do? What we do? Check for responsiveness. Check for responsiveness. Tap them gently on the shoulders. This is it. Sir, are you all right? Sir, are you all right? In language that they know. If in Tamil Nadu, you will have to ask in Tamil. Likewise, ask for responsiveness. If the patient is responding, you have to just make them lie down at one lateral position. Left lateral position. Okay. Left lateral position is called recovery position. Side la padunga solluvom. Left side la side la. எதுக்கு அப்படி படுக்க வைக்கிறோம்னா அப்பதான் if there is some secretion there inside the throat or mouth, if the patient wants to vomit also, it will come out. It will not go into the lungs. That is very important. Okay. Then what we do? Check for if the patient is still unresponsive, we will check for pulse. Where do we check for pulse? And here we check for the carotid pulse for 5 seconds and it should not exceed 10 seconds. See, all these things are done padafat. Aram se you should not do. Okay, 10 seconds la you will have to check for the pulse. See, this is called Adam's apple. This portion, this prominence in the throat, it's called Adam's apple. Without a side if you press it, you will be able to feel near the collarbone. If you press pani pata, you will be able to feel the carotid pulsation. Okay, you should not feel carotid pulsation on both the sides. Patient mayakam mudikiloddu. One side da paapom. Okay. Then if there is no pulsation, call immediate help and immediately start CPR. One side la help kekano, one side la CPR should be started. And how do you ask for somebody's help? If some 50 people are there surrounding you, always that happens in India. No. If somebody falls down, 50 people will go and stand like this. One will be with water bottle, one will be with chili powder, one will be with lemon juice, one will be with ORS. So whenever we ask for help, ask somebody if there is a professional there in the crowd. If there is a professional there, over to them. And you just move away. That is the best help you get. If there are no professional, then you have to step into the forum. Appadi varumbodhu, what do? Specifically, you should say, this person, sir, white t-shirt, நீங்க போய் ambulance கூப்பிடுங்க. நீங்க போயிட்டு தண்ணி எடுத்துட்டு வாங்க. நீங்க போய் அதை எடுத்துட்டு வாங்க. You should say perfectly. You should point out the person. If you don't point out the person, everybody will say, oh, yeah, me or the next person or the next person, which usually happens in India. Okay? Okay, we have learned about CPR all these ways. Whom to give CPR and whom not to give CPR. Adil kathukave illiye. See, we were speaking about two conditions, where heart attack and cardiac arrest. Heart attack means just the heart is not getting oxygenated blood, or the heart is not getting blood for itself to pump. That is heart attack. Cardiac arrest means the heart has stopped completely. The heart is no more moving. So, if the heart is no more moving, there is no blood supply to any of the organs. Brain can only withstand 2 minutes without oxygenated supply. See, if you don't
if you don't intervene, if you don't do anything, if somebody has a heart attack, in 2 minutes, the brain cells will start dying. In 10 minutes, the patient will have irreversible brain injury. They will go in for coma, or maybe they'll become brain dead. They will not come back again. So the first 10 minutes are very crucial. Are the points taken? So directly, and so what determines, see, heart attack can cause cardiac arrest. It is not vice versa. Heart attack and cardiac arrest are two different things. Cardiac arrest can happen in so many reasons. Hypovolemia, hypoxia, that oxygen kammiyaachana blood, hypoglycemia, sugar kila kammiyaachana, toxins vanda varalam, cardiac. There are so many medical reasons for somebody to get heart attack. So what determines, when will you start CPR? Only when there is no pulse. Take this point. Only when you are not able to feel pulse, you should give CPR to so a person who is unconscious and little nagging and moving and all, you give CPR and don't kill them. So what determines CPR is just absence of pulse. If you are not able to feel pulse over 10 seconds, start CPR. If you are not sure of the pulse, again, check again. But everything should be done within first 10 seconds. Then if there is no pulse only, you should start CPR. It is not vice versa. Okay, if there is pulse, if you are able to feel the pulse, but only if the patient is not breathing, then you have to give only breaths. There should be no compression. Only rescue breaths will be given. Okay, if there is no breath, if there is no pulse, then CPR. Okay, is the point taken? You will give CPR only if the patient has not got any pulse. If the patient is heart attack, immediately don't start CPR. Only they are completely unconscious, completely unresponsive. They are not breathing by themselves. Their heart is calling, there is no pulse, meaning that the heart is not working. Only then CPR must be done. Yes? No. So, thank you again. Shall we split it to half and see the CPR demo? Two teams? We have a live session. We have a live session going on. So whoever wants to look at the live session, please, you can do that. You can make use of that live session right away, so that you will have a clear Don't worry, idea. there are beautiful YouTube videos available also. You can learn all the basics here. Go see YouTube videos as how you do regularly. You want to make rasam only, you will see 10 YouTube videos. Then for CPR, you should see 100 YouTube videos. Don't worry. JMP channel subscribe பண்ணீங்கன்னா you can start. பாத்துக்கோங்க வரலன்னு சொல்லுங்க. க்ளோஸ் அப் ஷாட் பாருங்க, நீங்க அங்கேயே டைரக்டா பாத்துக்கலாம் லைவ்ல. Jam Diasல போஸ்ட் பண்ணிருக்கோம். We have also posted in Jamaows. Yes. Thank you. Those who are willing, please come forward. Please come forward. So you will be able to see better. I think the front row is the first time. See, we will not be able to handle multiple batches, because after that we have to speak about many such emergencies. Don't think about all those things. If you are not sure, please concentrate and keep quiet. The best form of fight is defense. Keep quiet. You do more good. And as I always say, even we will not be, see, though we have been in medical schools, we have studied not at every instance we will be able to help somebody. Please do not feel guilty if you are not able to help. I have a stethoscope and a BP apparatus at my house. With that, I cannot treat anybody with, I cannot do some drastic things and all. Okay. So the thing is, if you are not very sure, if you don't know, if you feel that you may do harm, please do not do it. Call for help. Make sure that the help reaches. If you are damn sure that the patient is not breathing, there is no pulse. Learn CPR, do proper CPR. Proper CPR is a must. Okay, you should know how, to what depth we give CPR. All those things are very critical. It is not just pressing. So
superficially. You are trying to push the heart with your hands, and whatever function the heart is doing, you are doing it instead of the heart. So your compression should be as deep as possible. So you are taking your feet like almost on the path 5 centimeters then 6. It should not exceed 6 centimeters. 5 centimeters depth. You have to press. Heart is in between both the lungs. It is there inside. So if you keep the heart will not work. You have to go deep and press. You have a proper technique put in place. That is what we are training. What about first aid medicines like Serbitrate or nothing? That we will come to that. We will address. First you learn CPR. We will tell about all those things. That is not anybody's for that is only for professionals, Serbitrate and other things like that. So first learn CPR. So heart பண்ண வேண்டிய வேலை you have to do. So எவ்வளவு effort போடணும். It is not an easy process. CPR கொடுத்து பார்த்தா தெரியும். You have a answer now. You know how tired you will become. So proper position la kudukrom. The patient position ella romba critical. Okay. Understand? Two things. announcement. Those who want to see can come forward. Those who want to have an answer also, you can come step forward. அந்த ஃபர்ஸ்ட் ரோல இருக்கவங்க அப்படியே உட்கார்ந்தே இருக்கலாம் தெரியும். Question and answers தனியா இருக்கு. Question and answers and doubts தனியா. எல்லாருக்கும் சத்தம் கேட்கிறதா? Sorry, we have one more mannequin from Kaveri Hospital. Kaveri Hospital, you are there? You are also. So if some people, this side, take from this. Hospital in the side, so they can split it into two. See, there are two teams. One is with Dr. Kumar's team, and the other team is from Kaveri. So on the side, Kaveri people are getting them. Sorry. All of you are listening? Okay. Come nearby, otherwise you sit better. So please, how do we start CPR? What should we do? Somebody is unconscious, so what do you do? Any idea? Interaction. Make us lie down. Then loosen the clothes. Then Check the breathing. அதெல்லாம் விட முக்கியம் seat safety. Safety, yeah. First of all, even before loosening the clothes and everything, first check about the seat safety. Safety of the place and safety of yourself is very, very important. If you are not safe, how will you give CPR? If somebody is electrocuted, you don't know whether the live wire is there beneath them. You straight away go and give, then somebody has to come and give CPR. So first, the most appropriate and the most important thing is scene safety. Be very careful about the surroundings. First, make yourself safe, make the patient safe, then make the patient lie flat. Then what do? Check for responsiveness. Tap them and ask, are you okay? Are you okay? If there is no response, then check for pulse and also check for breathing. For that, you have to. This is the patient. This is the patient. Okay. So I have made it. So what I am going to do is first patient is lying down. I have loosened the clothes and asked, are you okay, sir? Are you okay? There is no response. So immediately what should I do? I should check for pulse. See, this is called the Adam's apple. This thyroid cartilage. Adam's apple. Without a ring side, you will be able to see the carotid vessel. Carotid vessel, blood that goes to the brain. That is the vessel that takes blood to the brain. You will be able to feel. You have to check for the pulse there. And at that time, you have to see the movement of the abdomen. Whether the patient. So,
Then check for the movement. Idallam you should do it within 10 seconds. Okay? And always understand CPR kudukumbodu it should be given only on ground or on some hard surface. Beddila vechu CPR kudutha it will not work. Because half the compression you have to give double the force which a human cannot give. So always a flat down surface. So you have to be very careful. If a patient had a fall, maybe the spine would have fractured. Appo directa thooki keela potra koodadu. You have to be very careful. You have to stabilize the spine. Adu bhadrama stable pannittu dhaan. So always if you don't know, please call for him. Don't do anything. Okay, but if you are damn sure where the case safe irukanga, check for pulse, check for respiration. Rendu illaya, immediately CPR. Okay va? Always flat surface. Kaal நேராதான் படுத்திருக்கணும். நம்ம left side or right side or நிக்கணும் பேஷண்ட்டுக்கு, and you should stand as close to the patient as possible. As close to the patient. Be able to deliver the CPR. CPR எங்க கொடுப்போம்? Should we keep their hands in the center? No, patient kaai ipdi da irukum. The patient's hands will be like this only on the side. Now, how do we give CPR? So generally, how do we feel for which place to give? Abdina, this is the place. This is a place. Touch. Everybody can touch here and feel. That is the end of your ribs. It's called zippy sternum. So you will have to feel the zippy sternum. Adilend poite oru 2 finger depth. 2 fingers with தாண்டி வந்துட்டீங்கன்னா you will see an imaginary line running between the 2 nipples. That is the point to give CPR. Between the nipples, remember, that's it. So one hand for on which you will give CPR. So see, everything should be fadafat. I have kept my hand and I am interlocking this with another hand. Why should I interlock? What if the patient is sweating? If I do with one hand, it will slip. I will not be able to give effective CPR. Then it is of no use to anybody. Okay, so I will see this imaginary line, see fast. Then, when you give, make sure that you be at right angles to the patient. Your elbows should not bend. And the force should come from the hip, like this. Okay, and this is how you give CPR. Your elbow should be, see, I am to the patient. You're able to see this? And I'm giving the force from the hip, not from my shoulders or wrist. Then I have to give, and I also have to give sufficient time for the heart to come back. It is called the recoil. I'm not pressing like this. Pressing, leaving. Why should I leave? Only then the heart will have blood coming into, only then there will be venous return to the heart. Only then the heart muscles will get blood supply again. Okay? So you do like this, keep like this, and whenever you do this, you have to count. Because if there is somebody who has to give breath, they should know what count. Otherwise, they'll keep wandering. They'll call for ambulance. 30 compressions you will have to give. Okay, and the person sitting next to you will give 2 breaths. So like this. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Then 2 breaths. Not with mouth to mouth. Don't, please, for heaven's sake, don't give mouth to mouth respiration. There is a mask available with a respirator so that there will be no, you will not take any thing away from the patient. Or you have got something called as a mask like this. Here we have something, have you seen in a hospital and all, there will be a bag like thing, it's called ambu bag. That you will have to give, and then you have to give rescue. I am not speaking about rescue breaths at all, because breathing is not important. Circulation is more important. We need to give blood supply to the entire body, especially to the brain immediately. Breathing, it is okay. Even if you are not able to give some breathing, it is okay. You can still continue with your compression till help arrives.
So till what point you give compressions? Till help arrives, or when you become tired, or the third instance when they become conscious. Then you have to make them lie in left leg. This is left leg. You make them lie down like this. Okay? So this is, there is no break at all. 30 compressions, 2 breath. அதுக்கப்புறம் immediately next set. அது மாதிரி 5 cycles you have to give. Only then you will take a break for 10 seconds and again check for pulse and breath. If again no, again do CPR. And you have to keep repeating this for all eternity till some help arrives or till your team is tired. If you are very tired, then you have to let go. Once you do this, you will understand how difficult it is. It's not as easy as we think. Now we are doing it in a mannequin. We are sure that this is not a living thing. But when the entire scene there has panic, you will also panic. It is natural that everybody will panic. In that conditions, you may not be able to give effective, but try to give. See, our idea is not to make you doctors in a day. It is not possible. Our idea is to just teach you there is something like this. At least if you don't know, you will ask somebody to give effective CPR. Call for help. And if you are not, try something. If you are not able to try, it's okay. It's okay. It's forgiven. Okay? So this is very important. We are not speaking about breath at this point of time because breath, again, there are lots of positions. Head tilt, chin lift. We are not speaking about breathing at all now. Please learn effective CPR. How to give compression. That is very, very important. And somebody can try your. Who wants to try? Come. Venkat wants to volunteer. என்ன பண்ண போறீங்க? என்ன பண்ண போறீங்க? First. Hello sir, are you okay? Hello sir. இதெல்லாம் 5 செகண்ட் தான். கேட்டுட்டே இருக்க கூடாது. ஏதோ சினிமால வந்து கட்டியே வீரன் எழுப்பி விடும். அது மாதிரி ஒரு நிமிஷம். இது இருக்கு, ரெண்டு பேர் வச்சு பண்ணி பார்க்கலாம்ல சொல்லுங்க. No, actually they are trying from our people want to try. இல்ல. ஓகே ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணனும்? ஹலோ சார். ஓகே அடுத்து பல்ஸ் இங்க எனக்கு பல்ஸ் பண்ணி காட்டுங்க. அந்த லெவல் இது ரெண்டு லேண்ட்மார்க்ஸ் யூ ஹேவ் டு ரிமெம்பர். திஸ் பார்ட் அண்ட் திஸ் காலர் போன் பார்ட். இது ரெண்டுக்கும் இடையில you keep your hands inside the group, you will be able to feel them. Please test for yourself and see whether you are able to test the pulse. The 3 fingers like this. Don't press for a long time. You will faint. Okay, pulse இருக்கு. Next என்ன பண்ணணும்? pulse பார்க்கும்போது என்ன பண்ணணும்? அப்படியே நம்ம எப்படி பார்க்கணும்? ஆங்கிள்ல பார்க்கணும். இங்க பாருங்க. இங்க பார்க்கறாங்க. வயிறு மூவ் ஆகுதா? Next silence. What is the silence please? அதுதான் செபிஸ்டானத்துக்கு 2 ஃபிங்கர் தாண்டி வைக்கணும். அதுதான் சார் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து நோ பல்ஸ் ஐ ஹேவ் டு கால் ஃபார் ஹெல்ப். ஆமா எல்லாம் parallel-ஆ பண்ணணும். I'm calling from Jain apartment. A patient is here. நீங்க பண்ண கூடாது. கால் ஃபார் ஹெல்ப்னு சொல்லி நீங்க அது பண்றதுன்னா பேஷண்ட் செத்து போயிடும். அப்படி பண்ண கூடாது. Call for help. சூப்பர். கரெக்டா வைங்க வெங்கட். கை பெல் இடுப்புல இருந்து ஒரு கொடுங்க இதுவா. சொல்லுங்க கவுண்ட் பண்ணிக்கிட்டே போடுங்க. பாடி நல்லா ஸ்ட்ரைட்டா வச்சிட்டு ஸ்ட்ரெஸ்ல கம்ப்ரஷன். கை எடுத்து ஒரு தப்பு பண்றீங்க. நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா இங்க நிறைய ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறீங்க. our aim is not to fracture the ribs and create more nuisance. ஒரு பாயிண்ட் தான் போடணும். some people will say கொஞ்சம் ஸ்லோ ஆயிடுச்சு.
இந்த பேஸ் பத்தாது. சரியா? இந்த டைம் ஹெல்ப் பண்ணுங்க. இதுதான் ஆர் கீ வேக்ஸ் வைக்கிறோம். இதெல்லாம் டைம் கிடையாது. டக்கு வச்சிரோம்ல. 1 2 வேக்ஸ் 4 5 6 7 8. அது வந்து இப்படி இப்படி ஃபல்க்ரல் இதுதான் ஃபல்க்ரல். செகண்ட் You should not break in between. ஒரு செகண்ட் இல்ல. ஆல் ஃபார் ஹெல்ப். For effective always use your dominant hand first actually. So you are a right-handed person or left-handed person. Use your dominant hand. So after the only you have to use a strong compression. Okay. See the entire cycle, 30 compressions and 2 rescue breaths, which should not be less than 15 seconds, should not go more than 18 seconds. Between that, actually 15 will be appropriate. 15 is the exact. 15 seconds cooler, you should give 30. Okay. So half a second will have to Half a second. Half a second. That much So fast. see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. You should you should shout loudly only then. If I'm giving breath, I will know. Because after 30 seconds, I have to give 2 breaths. I should be ready for that. Try again, please. Fast, get ready. Otherwise, don't give breath. See, all of you are beginners. Even if you ask me how many patients I have done CPR, heartbeat, so take a lot of time and experience, please. Hypothetical. Your hand is not training. No. Everybody is clear to all of you? இடுப்புல இருந்து வரத மேடம் ஸ்ட்ரைட்டா வைங்க எல்போஸ் ஸ்ட்ரைட்டா வைங்க meanwhile all of you recollect questions first spot scene safety then followed by while traveling அப்ப வந்து யார விட்டுட்டு கீழ ரைட் நீங்க காரோ ஆளுக்கு வந்துருக்காங்க Q&A session separate. I'll inform that Q&A session is separate. go on. Okay.
Bro, come at right angles. Right angles. Come. அப்படி கொடுக்கணும். Okay, let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. அசிஸ்டன்ட்லாம் கவுண்ட் பண்ண மாட்டாங்க, நம்மளே தான் கவுண்ட் பொசிஷன் இருக்கு இல்லையா, இப்போ நீங்கள் வச்சுருக்கீங்க கொஞ்சம் வழி இது வைக்கிறீங்க இல்லையா, இப்படி வந்துட்டு ரைட் ஆங்கிள்ஸில் வந்து இங்கெல்லாம் ஃபோர்ஸ் வரும் சார். இந்த ஒரு பாயிண்ட்ல தான் ஃபோர்ஸ் வரும். இங்கே மட்டும் இந்த இடத்துல மட்டும்தான் ஃபோர்ஸ் வர போகுது. இப்படி வச்சுட்டு 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. இடுப்புலேருந்து வரணும் ஃபோர்ஸ். லைன்ல கேட்கணுங்கிறதுக்காக அப்படி 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. சித்தார்த் தானே? சித்தார்த் ஸ்லோ பிரதர். 15 செகண்ட்ஸ்க்குள்ள முடிக்கணும். இப்ப கை இப்படி ஆடுது, ஆடலாம் கூடாது. கை அப்படியே வச்சு நம்ம கை மட்டும் ஆடக்கூடாது, நம்ம ஹார்ட்டே ஆடணும். ரொம்ப ஸ்லோ, அது இன்னும் ஃபாஸ்டா பண்ணும். பாருங்க 1, 2, 3, 4 அப்படி அந்த மூவ்மெண்ட் அந்த 1, 2, 3, 4 கவுண்ட் பண்ணிட்டே வாங்க. 1, 2, 3, 4, 5. சவுண்ட் கேட்கல பாருங்க, அந்த மிஷின் நான் பண்ணும்போது சவுண்ட் கேட்டுச்சுல்ல, வருதா? கொடுத்தாச்சா? எப்படி இருக்கு? இது மாதிரி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். எனக்கு ஒரு சஜஷன் இது வந்து கொஞ்சம் அந்த பக்கம் போட்டுக்கலாம், இன்னும் கொஞ்சம் தள்ளி போட்டுக்கலாம். ஓகே, யூ கைட் ஷீ இஸ் தேர், யூ கைட். இது கொஞ்சம் 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 இந்த பக்கம் Yeah. Doctor, you guide here. Okay. Hello. We have 3 teams, one here and one there, so you can focus and get trained. You will kill the patient by giving compression. Count and do. Good. Louder. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Good compression. You are able to hear that sound. Metal cleaning. அதுதான் வந்து கரெக்ட். 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. What are the mistakes that he is doing? His hands are not stable. He's like, first he was giving gear, slower, now he is giving gear. Okay. If you give there, the ribs will break and it will puncture the lungs. So that is not what we want. Our hands should be stable in one position. So that is why we grip with the other hand. We give effective pressure. So we always not take the hands off. You are not supposed, even when somebody is giving breath, don't take the hands off. Their position, just leave it loose. Because after 2 breaths, which will take 3 seconds, again you will have to start the pressure. This is the position. This is the position. Who wants to try?
See, பண்ணவங்கலாம் வாங்க. Come here, see and tell me what are the mistakes they are doing. We have to keep doing it till help arrives. Very cumbersome. Have done. We have all done that. Count it. Force is too much. Huh? See, can you see the force that a man exerts? See, these people are all பயங்கரமா சாப்பிட்டு வந்திருக்காங்க நினைக்கிறேன். They are giving excess force. அவ்வளோ வேண்டாம். But it is not about a man or a good. It is not gender related. It is just the நம்ம இடுப்பை ஃபல்கரமா யூஸ் பண்ணி பிரஸ் பண்ணும்போது you give force. அவ்வளோதான். The force should come from the hip. The entire upper body will act as one unit and give force. புரியுதா? அது upper body weight you are giving. Okay, this is a fulcrum. Okay, very simple. In fact, females will be able to deliver better CPR than males. A lot of people think you should be hefty, you should be muscular to get. Nothing like that. We are not going to conduct with boxing camp champions, not WWE. Okay, but proper patient get see positioning, keep your senses sharp. See, for handling any emergencies, the most important thing is keeping your senses sharp. 90% of medicine is common sense. Okay, first இப்போ யாராவது ஒருத்தர் ப்ராப்பரா ஸ்டெப் செலக்ட் பண்ணி காட்டுங்க. நோ ப்ராம்ப்டிங் வெங்கட் will do. Okay, டைம் எடுக்க கூடாது பிரதர், டக்குன்னு பண்ணிட்டோம். ஸ்லோவாது ஃபாஸ்டா கவுண்ட் பண்ணுங்க, சத்தமா வரணும். Position is okay. That is why we are telling you to stay. அப்போ you will become tired. You will not be able to give so much of compression. So வெறும்னே அவத்த அப்படி பண்ற மாதிரி இருக்கும். அப்படி வேண்டாம். சத்தமா பக்கத்துல இருக்கிற எனக்கு கேட்கணும், கேட்க மாட்டேங்குது. மைக் கொடுக்கலாமா சார்? மைக் பேஷண்ட் மைக்கு ஸ்பீக்கர் ரெக்கார்டிங் சிட்டி எல்லாம் பிரதர். நம்ம ரேண்டமா யாரையாவது பிக் பண்ணி பண்ண சொல்லுவோம். சரி பண்ணுங்க. இந்த வாட்டி நோ ப்ராம்ப்டிங், அவங்களே பண்ணி கட்டுவாங்க. நானே சொல்றேன். Louder. Okay, left, front, 20. டயர்ட் ஆயிடுச்சா? எதனாலனா உங்க பாடி இஸ் லீனிங் லைக் திஸ். நீங்க எங்கேயோ போஸ்ட் கொடுக்குறீங்க. நீங்க நேரா வரணும். நீங்க ரைட் ஆங்கிள் ஸ்ட்ரெயிட். நீங்க பேஷண்ட் மேல வாங்க. அப்படி கொடுங்க. அப்ப கொடுங்க. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. What are the mistakes she did? Others? Elbows slightly bend. அது உங்களே தெரியாம. It's okay. See, we are not finding fault. See, your mistakes are for lesson to somebody else. அவ்வளவுதான். And ஆராம்சே நம்ம பண்ணுவோம். இப்படி பண்ணக்கூடாது. See, நான் ஒரு வாட்டி ஃபாஸ்டா பண்ணி காட்டுறேன். நீங்க இன்னொரு வாட்டி வாங்க, இப்படி வாங்க. எல்லாத்துக்குமே டக்குனு பண்ணிடுறோம். See, unconscious. Okay. எல்லாமே ரெடியா இருக்கணும். எவ்வளவு நேரம் ஆச்சு இதுக்கு? 1 செகண்ட் தான். அப்படியே 10 செகண்ட்ஸ் ஆயிடுச்சு. 10 செகண்ட்ஸ் எடுத்துக்கணும். You should not exceed because in the time the brain is devoid of blood.
the brain will go in for injury, permanent injury, then you are not helping the patient. So, illame fast. Sir, okay, pulse, டக்குனு பார்க்கணும். அடுத்து ரெடியா இருக்கும். கை ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும். 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. ரெண்டு பிரஸ்ட், மூணு பிரஸ்ட் ரெடி. அடுத்து சார். இப்போ ஒரு சைக்கிள் மாதிரி போகும். பிரத்து கொடுக்கறத பத்தி நான் சொல்றேன். பிரத்து வந்து பேசிக்கா முன்னாடி எல்லாம் we will give mouth to mouth. உப்புன்னு நம்ம பிரத்தை ஊதுவோம். But after this COVID thing, it's like this. But after this COVID thing, we are not doing that. So, either you don't give breath at all, it is okay. Or if at all you give breath, you have something called as a mask, or special type of mask with a respirator. And the respirator would have function in it. It will one side it will take the air, the other side it will not send, it has got negative there. So, that's you can give. Otherwise, in hospitals and all, we have something called mask. இதுல ஆம்பு பேக்ரவுண்ட் இருக்கு, ஒரு பலூன் மாதிரி பார்த்துருப்பீங்க, தட் வி வில் யூஸ். ஸோ என்ன பண்ணுவோம்னா இதை கரெக்டாக இப்படி வைப்போம். வச்சுட்டு we will make 2 alphabets. Can you see one C like this, C and 3 E. இப்படி தூக்குவோம். எதுக்காக இப்படி தூக்குறோம்னா only if you lift the head, the airway will become straight. Otherwise, whatever breath you are giving, it will not go into the lungs at all. It's called head tilt chin lift. இப்படி பண்ணுவோம். பண்ணிட்டு you will create this alphabet. Can you see this alphabet C here? With one hand I am stabilizing this, with the other hand I am stabilizing the mandible, the lower jaw. So the skip ஆகாது. So ரெண்டு breath கொடுப்பேன். பாரு நான் இப்போ இதை பண்ணி காட்டுறேன். 1001, 1002, 1003. 3 breath. Immediately CPR அடுத்த ஆள் அந்த ஆள் அப்படியே கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும். Like this, how many cycles you have to do? 5 cycles. Only then the person who is giving CPR will come to breath. நம்ம அந்த சைடு போய்டும். இந்த இன்டர்சேஞ்சுக்கு எவ்வளவு நேரம்? 10 seconds. Again 5 rounds of CPR. All these things you have to do till help arrives or till the patient is unconscious. Patient comes back to consciousness or you are tired. If you are tired, if you are not able to help, what else do you do? Why are left patients like that? ஒரு 3-4 cycles முடிச்சு அப்படியே not tired. We declare, what else do? We are all human beings, right? We cannot play God. So, breath patti kavalappada vedam. Don't keep thinking about the breath. You know only compressions, give compressions. No, you are not sure of the person what you are dealing with. Somebody on the road, don't go and jump and do. Oh no, I have personally seen people who got HIV because of it. Why take a risk? So just give compressions. Compression is called COLS. Compression, only life support. Enough. Give compression. If you are very much, you know the person, amma, appa, somebody in your house, then you can give air, mouth to mouth. Illa the mari mask vechirukku. Idella you can even have it something. Or நம்ம ஜெயின்ஸ்ல வந்து we should இதுல வந்து association வாங்கி வைக்கணும். Okay, somebody wants to do and show it exactly in the right frame. Come. So this is an unresponsive patient. Nobody will from Siddhartha. He will show it. Now into breath to Siddhartha. Pochu 10 seconds delay pochu. Okay. CPR. Count. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1001, 1002, 1003. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1, 2, 3, 4, Sir, 5. you become tired. So, can you see the cycle? It happens like a chain. Nobody stopped in between. Nobody stopped. So this is what we are trying to teach you. So keep practicing this. Please come practice as many times as possible. With this hand you see pulse. இல்லம்மா இந்த சைடு இந்த சைடுல பல்ஸ் பார்த்துக்கிட்டே இந்த சைடு பார்க்கணும். Louder. Okay, louder. Count only I can 30, then only I can. So you have to tell me how many presses I can. ஹலோ, இப்போ யாராருக்கு வந்து ப்ராக்டிக்கலாக பண்ணி பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா? Is it? Yes. Okay, because we have quarter to 1. 3 பேர் மட்டுமா? 86 பேர் 106 பேர் கொடுத்துருக்காங்க. So anybody wants to try practically, please come and do that, okay? And we if you are okay, after the CPR session, we have 10-15 minutes for the other first aid skills. So, if you all say that whatever you learned, okay, anybody wants to try, please try within 1 o'clock, and then we can start another session within 10-15 minutes. எனக்கு ಅದು ಕಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ 20 ಸರ್ 20 Mike. Anyone else wants to try, please come. See, actually sir told there are a lot of YouTube videos to watch and learn, right? But this opportunity you cannot learn from a YouTube video, right? Here there is a mannequin, like it's giving a human feel and you can touch and experience the same. That you will not get from a YouTube video. So just use this opportunity and learn how to do the CPR. medical college. Should not lift it up, do the compression. Start 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
2 breaths you have to give. Your back muscle like this. First we have to stand up, chin lift. After that you can give the respiration. After that, check for the pulse again. Hold it like this. Stand up, chin lift. So this is a very live session, so you are experiencing it, right? So those who are confident that okay. One second. Opening the airway, then yes, chin lift, and then give two respiration. After that, check for the pulse again. Whether the patient awake or not. Right, 1 second. Okay. So, The pressure should be firm, okay? This is the right. You count will help us because how many count? 30 after 30 counts I have to. Someone will do. Either you are doing or someone. Chin lift. Yeah. Chin lift. Yes. Chin lift. 2 breaths. Two breaths you have to After give. 2 breaths. Yeah, just. After 2 breaths, check again for the pulse. The pulse is there. You can transfer the patient towards the lateral position. Shift the patient towards the lateral why it position. has to be done? It should be done for the circulation, so the patient can experience safety. Municipal lanes, they are difficult to reach her. If you have to turn the patient towards the left aspect, so that the blood flow will be better for the patient. That is right. The pulse is not visible. Again, you have to start for the compression. Right? Okay. Please use the opportunity. By seeing like this, bring your body to reach the side, like give a nice compression. You should not lift it normal 31 seconds. Extra pressure like this. பயமா இருக்கு. அது ஆகுமா? அவங்களே சொல்றாங்க. அது ஆகும். அது பண்ண முடியாது. ஆக்சஸ் கூட ஆகுமா? அது நம்ம சரி பண்ணிக்கலாம். அது உடையிறது வாய்ப்பு இருக்கா? அது சரி பண்ணிக்கலாம். இப்படியாவது கஷ்டம் வரக்கூடாது. என்ன சொல்றீங்க? வரக்கூடாது. ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் அடிக்கணும்னா மாதிரி ஒன்று இருக்குங்க அதுதான் வாயில் வச்சு கொடுப்பாங்க தண்ணி கொடுக்கறதே கப்புன்னு சொல்றாங்க பார்த்தீங்களா நமக்கு யாருக்கா தண்ணி தான் கொடுக்கணும் நமக்கு அதான் தெரியும் உடனே தண்ணி கொடுக்கணும்
So we will be finishing it shortly, and we'll have another few lecture on other safety skills, and after that the sessions will be over. Okay. Exactly 1 hour will post this, and we'll take another 10-15 minutes for other safety skill lectures. Those who are very confident, please give your name to Lakshmi or Srija so that we can announce the residents. These are all the காதை வச்சு கேட்கணுங்க, எட்டி பார்க்க கூடாது. First question பண்ணிடுங்க, ரெண்டு ஸ்ட்ரைட் பண்ணிட்டு பாடி ஸ்ட்ரைட் பண்ணுங்க. பண்ணிட்டு கேன் ஸ்டார்ட். கை எடுக்க கூடாது. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 101 102 103 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 அதெல்லாம் பண்ணிடலாம். பல்ஸ் வந்துச்சுன்னா திருப்பி அமுக்கி கொண்டு வரக்கூடாது நீங்க. Water cans and drinking water is kept on the south side of the parking. Okay. We are moving to the ending of this demo. Doctor wants to. Last set. Thank you. வேணுமா? இது அப்படி பண்ண முடியாதுல்ல, கீழே வச்சு தான் பண்ணணும். இப்படி மடியில் Okay, you can start. நீங்க கண்டினியூ பண்ணுங்க. ஸோ எல்லாரும் நல்லா ட்ரெயினப் ஆகிட்டு
now everyone are trying, I think so. So BLS மேலே ட்ரெயினில் போயிருப்பேன்னு நினைப்பேன். எல்லோரும் டயர்டாக இருக்கீங்க பார்க்குறதுக்கு. ஸோ ஓகே once again I remind you. So first of all, you have to look for seal safety. So seal எப்படி நம்மளுக்கு வந்து சேஃப்டியாக இருக்கிறது, ஃபயர் ஆக்சிடென்ட்ஸ், drowning ஆகும், ரோட் டிராஃபிக் ஆக்சிடென்ட்ஸ், எலக்ட்ரிக்கல் அக்யூசேஷன். இதான் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இது எதுவுமே இல்லைன்னா பேஷண்ட் வந்து நல்ல ஒரு சேஃபான ஏரியா கொண்டு வந்துடும், செக்யூர் பண்ணிடும். ஆஃப்டர் தட் ஒரு ஃப்ளாட்டான சர்ஃபேஸ் படுக்க வச்சிடும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் seal safety is over, then check for responsiveness. ஸோ ஜென்டலாக டேப் பண்ணி எல்லோரும் ஓகேவா இருக்கீங்களா கேட்குறேன். ரெஸ்பான்ஸ் எதுவும் பண்ணலை. ஸோ ஆஃப்டர் தட் செக் ஃபார் பல்ஸ். Radial pulse is not there, carotid pulse is also not there. Then start with the compressions. Before that, you have to call for help. So, எப்படி கூப்பிடுவீங்க? ஜஸ்ட் யாரோ ஒரு பர்சனை மட்டும் செலக்ட் பண்ணி செலக்டிவாக கூப்பிடுவோம். எல்லாத்துக்குமே காமனாக வந்து ஹெல்ப் தேவைப்படுத்துனா no one is there. ஸோ யாருமே அந்த இடத்துல வந்து ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியாக எடுக்க மாட்டாங்க. ஸோ ஜஸ்ட் செலக்ட் எனி ஒன் பர்சன். ஸோ நீங்கள் அந்த ஆரல் டீச்சர் நீங்கள் வந்து ஹெல்ப் வந்து கால் பண்ணி ஜஸ்ட் கால் 108 அப்படின்னு சொல்லுங்க. நீங்கள் சொல்லக்குள்ள ஜஸ்ட் உங்களோட நேம், நீங்கள் என்ன ஏரியாவில் இருக்கீங்க, எந்த பிளாக்ல இருக்கீங்க, ஆட்டோமேஷன் எவ்ரிதிங். ஸோ எல்லாமே பேஷண்ட்டுடைய கண்டிஷன் இன்க்ளூடிங் சொன்னதுக்கப்புறம் கம்ப்ரெஷன்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ எல்லாரும் கேட்ட கொஸ்டின் என்னென்னா எத்தனை ரெஸ்கியூவர்ஸ் வேணும்? செக்டர்னு சொல்லணும்னா 2 ரெஸ்கியூவர்ஸ். ஒருத்தர் மவுத் பிரேக்ஸ் கொடுப்பாங்க, ஒருத்தர் வந்து கம்ப்ரெஷன் கொடுப்பாங்க. If there is only one rescuer means you have to give compressions as well as mouth breaks. If you are already tired person, already உங்களுக்கு வேற comorbidities இருக்கு, already you are old age person அப்படின்னா you just give compressions only. Compressions மட்டும் கொடுத்தா போதும், mouth breaks வந்து எடுக்க வேண்டாம். சரிங்களா? அந்த டாஸ் மட்டும் போட வேண்டாம். ஸோ ஒரு எஃபெக்டிவ் கம்ப்ரெஷன் எப்படி இருக்கணும்? 2 inches வந்து உள்ளே போகணும். அந்த அளவுக்கு எஃபெக்டிவாக இருக்கணும். ஸோ உங்களுடைய டாமினன்ட் ஹேண்டை எடுத்துக்கிறீங்க, இன்டர்லாக் விட்டு அதர் ஹேண்ட். ஸோ 2 ஹேண்ட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் பர்சனாக இருந்தால் லெஃப்ட் ஹேண்ட் ஃபஸ்ட்டு, ரைட் ஹேண்டோட இன்டர்லாக் பண்ணிட்டு கரெக்டாக சென்டர் ஆஃப் த செஸ்ட் பிட்வீன் த லெவல் ஆஃப் லிப்பிள்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு நல்ல ஒரு ஹார்ட் கம்ப்ரெஷன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா your strength from your hip level, not from the hands or shoulder level. So elbow வந்து complete extensionல இருக்கணும். Don't flex your elbows. Okay? So your elbows must be straight and take your strength from your hip. So the effective CPR will be like that only. After every cycle of CPR, you will be tired like this only. Now how you are. Okay? So after CPR, continue with the breath. ஸோ பிரெத்ஸ் கொடுக்கக்குள்ள என்ன சொன்னேன்? ஸோ ஹெட்டை வந்து டில் பண்ணிடணும். நல்லா டில் பண்ணிவிட்டு லிஃப்ட் மீன்ஸ் சின்ன வந்து நல்லா லிஃப்ட் பண்ணிடணும். எதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏர்வே வந்து நல்லா ஃப்ரீயாக நம்ம கொடுக்குற பிரெத்ஸ் வந்து உள்ளே போகிறதுக்காக. மெயினாக வந்து நோஸ் வந்து பிரெஞ்ச் பண்ணிடணும். ஏன்னா நம்ம கொடுக்குற பிரெத் வந்து நோஸ் வழியாகவும் எஸ்கேப் ஆகும். சரிங்களா? ஸோ அந்த நோஸ் நல்லா டைட்டாக வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடணும். க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் பிரெத்ஸ் வந்து கொடுக்கணும். சரிங்களா? இந்த பிரெத்ஸ் கொடுக்கக்குள்ள செஸ்ட் வால்ஸ் வந்து எதாவது ரைஸ் இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணிக்கணும். ஸோ ரைஸ் இருக்குன்னா ஸோ லங்ஸ் வரைக்கும் நல்லா வந்து நீங்கள் கொடுக்குற பிரெத்ஸ் வந்து ரீச் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். சரிங்களா? ஓகே. ஸோ பேஷண்ட் நீங்கள் சிபிஆர் கொடுக்கக்குள்ளே வந்துட்டு கான்ஷியஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா லெஃப்ட் லேட்டரல் போர்ஷன் ரெக்கவரி போர்ஷனில் போட்டு ஜஸ்ட் மெடிக்கல் அசிஸ்டன்ஸ்க்கு வெயிட் பண்ணுங்கள். இஃப் நாட் மீன்ஸ் கண்டினியூ வித் சிபிஆர் அகைன். சரிங்களா? ஸோ இந்த சிபிஆர் யாரெல்லாம் கொடுக்கக்கூடாது? ஆல்ரெடி இஸ் ஒரு ஹார்ட் பேஷண்ட்டாக இருக்காங்க, இல்லை வேறு ஏதாவது ரெஸ்பிரேட்டரி டிசீஸ் உங்களுக்கு எதாவது இருக்குது, ஆல்ரெடி நோன் கேஸாக வீசிங் இருக்குது, எனக்கு ஆஸ்துமா இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரியான பர்சன்ஸ் ஆல்ரெடி நிறைய கோமார்பிட்ஸ் இருக்குது, சுகர் பிபி எல்லாம் ஒன்றா வச்சுருப்பாங்க. ஸோ கிட்னி டிசீஸ் இருக்கும், வேறு இந்த மாதிரி நிறைய சீசர் அட்டாக்ஸ் இருக்கும். சடனாக ஒரு சர்ப்ரைஸான விஷயம், ஒரு ஷாக்காக ஏதாவது கேட்டால் வந்து சிம்போல் அட்டாக்ஸ் வரும் ஒரு சிலருக்குலாம். ஸோ இந்த மாதிரி பர்சன்ஸ்லாம் இதை அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது பெட்டர். சரிங்களா? ஸோ அந்த டைமில் நம்ம மெயினாக பண்ண வேண்டியது லைஃப் சேவிங்க்கு என்ன பண்ணலாம்னா மெடிக்கல் அசிஸ்டன்ஸ்க்கு கால் பண்ணுறது தான் ஃபஸ்ட் திங். சரிங்களா? ஓகே. மற்றபடி இதை தவிர்த்துட்டு மற்ற எல்லாமே வந்து பண்ணிக்கலாம். ஸோ சிபிஆர் வந்து அடல்ட்டில் பார்த்தோம். இதே குழந்தைங்களுக்குலாம்
ஸோ ஜஸ்ட் கிவ் அன் ஐடியா. ஸோ சைல்டு அதே ஒரு வயசுக்குள்ளே இருக்க நியூ பார்ன் பேபிஸ்லாம் இருப்பாங்க இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கவங்களாம் ஜஸ்ட் யூஸ் டூ ஃபிங்கர்ஸ், ஜஸ்ட் 2 fingers, அதே சேம் தான் சரிங்களா? அதே செஸ்ட் கம்ப்ரெஷன் 2 fingers வச்சு கொடுக்க போகிறீங்க. அது 1 yearக்கு மேலே இருக்காங்க, நல்லா கொஞ்சம் பெரிய வளர்ந்த பசங்க சின்ன பசங்கன்னா யூஸ் 1 hand. அப் டு 5 years of age 1 hand கொடுத்தா போதும். பிகாஸ் அது எல்லாமே வந்து அண்டர் டெவலப் ஆகக்கூடிய ஸ்டேஜ் வரதுக்குள்ள அந்த 1 ஹேண்டை மட்டும் யூஸ் பண்ணால் போதும். இதே மோர் டெவலப் நல்ல ஒரு அடல்ட் போஸ்டர் இருக்கவங்களுக்கு வந்து ஜஸ்ட் யூஸ் போத் ஹேண்ட்ஸ் சரிங்களா? சரி, ஓகே. ஏதாவது வேறு கொஸ்டின்ஸ் ரெகார்டிங்? எஸ். நல்ல டெவலப்பான சில்ட்ரன்ஸ்க்கு நீங்கள் போத் ஹேண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் சரிங்களா? ரெண்டு வச்சதுனால பேட்டரிக்கு வந்து ரொம்ப இந்த பேஷண்ட் பார்க்குற இடம் வந்து சேஃபாக இருந்தால் போதும் சார் சரிங்களா? இங்கே கேட்குறது மைக் ஆன் மைக் ஆன். அப்போ வந்து என்ன அப்படின்னா நீங்கள் அந்த அதே வெயிலில் வச்சு என்னன்னா நீங்கள் வந்து ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் பண்ண முடியும். அப்போ என்ன கேட்குறேன் அப்படின்னா ஒரு மரத்தடிக்கு நீங்கள் கொண்டு போகணும்னாலும் வந்துன்னா எப்படி அந்த பர்ஸை வந்து லிஃப்ட் பண்ணி கொண்டு போகிறது, இல்லை வந்து என்ன அப்படின்னா அதே இடத்துல வந்து பண்ணணுமா அப்படின்னு சொல்லி நான் கேட்குறேன். உங்களுக்கு ஹெல்ப்புக்கு வந்து இப்போ 1 or 2 மெம்பர்ஸ் ஜஸ்ட் லிஃப்ட் ஆஸ் உங்களால் எப்படி முடிஞ்சால் உங்களால செக்யூர் பண்ண முடியுமோ அந்த மாதிரி தூக்கி போகலாம். இப்போ 1 person மீன்ஸ் இஃப் யூ கேன் மீன்ஸ் அதர்வைஸ் ஆல் காட் ஹெல்ப். உங்களால் முடியும்னா ஜஸ்ட் லிஃப்ட் பண்ணிட்டு ஒரு நல்ல செக்யூரான பிளேஸை கூட்டிகிட்டு போயிடலாம் சரிங்களா? அதர்வைஸ் ரிஸ்க் எடுக்க வேண்டாம். இல்லை அது எதுவும் இஷ்யூஸ் இல்லை. ஹெட் இன்ஜுரி தவிர்த்துட்டு நீங்கள் எப்படி வேணால் வந்து ஹேண்டில். ஹெட் இன்ஜுரி மட்டும்தான் ஏன்னா ஹெட் இன்ஜுரி வந்து நம்ம வந்து என்ன இருக்குன்றதை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணோம். ஈவன் ஸ்பைன் இன்ஜுரிஸும் அந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து நம்ம ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணலாம். ஸோ அந்த டைமில் வந்து நம்ம அவங்களுடைய இதை பார்க்க வேண்டாம். ஏன்னா நம்ம வந்து பண்ணா சேவ் பண்ணுற இடத்துல வந்து காம்ப்ளிகேட் பண்ணிடக்கூடாது சரிங்களா? இந்த மாதிரி ஜஸ்ட் அன்கான்ஷியஸ் மயக்க போட்டு விழுறாங்கன்றவங்கள நீங்கள் உங்களுடைய கம்ஃபர்ட்க்கு எப்படி வேணால் அவங்க வந்து நீங்கள் செக்யூர் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா? ஸோ அதுக்கு எதுவும் பொசிஷன்ஸ் எதுவும் கிடையாது சரிங்களா? சப்போஸ் உங்களுடைய கான்செப்ட் என்ன அதிகமான வெயில் இருக்கு அந்த இடத்துல இருந்தாங்கன்னா ஃபர்தரா இன்னும் டிட்டோரியல் ஆகிட்டே இருப்பாங்க. அதுல எதுல இருந்து எதுவும் இஷ்யூஸ் கிடையாது. நீங்க எப்படி வேணாலும் அவங்க வந்து கேரி பண்ணிக்கலாம். பட் வந்து இந்த 2 கண்டிஷன் மட்டும்தான், ஃப்ராக்சர்ட் ஹெட் ஃப்ராக்சர்ஸ் ஏதாவது ட்ராமாஸ் இருக்கு, ஸ்பைன் அந்த மாதிரி கேசஸ் மட்டும் கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணணும். உங்களால் அந்த டைம்ல நீங்கள் ஒருத்தர் தான் இருக்கீங்க. ஈவன் நிறைய பேர் இருந்தாலும் ரிஸ்க் எடுக்க வேண்டாம். எப்படி இருந்தாங்களோ அப்படியே இருக்கிறது போட்டேன். மெடிக்கல் அசிஸ்டன்ஸ் வந்து எவ்வளோ சீக்கிரம் நீங்கள் வந்து போக முடியுமோ அந்த அளவு சீக்கிரம். We had a real case here. Somebody's father, he just vomited and remained unconscious. And by the time ambulance came, we did something. Later on, we came to know it's a brain hemorrhage. How do I react in that situation? ஸோ இந்த மாதிரி கண்டிஷனில் அன்கான்ஷியஸ் ஆகிட்டாலும் வாமிட் பண்ணிட்டாரு, நம்ம இந்த இடத்துல பண்ண வேண்டியதுனா அவருக்கு வந்து க்ரௌடாக தான் பார்த்துக்கணும். ஆக்சிஜன் சப்ளை நல்ல ஏரேஷன் இருக்கிற மாதிரி இருக்கிறத பார்த்துக்கணும். லெஃப்ட் ரைட் பொசிஷன். பிகாஸ் அவருடைய வாமிட் பண்ணுறது வந்து இந்த ஃபுட் பேசேஜ் வந்து வரக்கூடியது ஏர் பேசேஜ்குள்ளே போகாமல் இருக்க ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து லெஃப்ட் ரைட் பொசிஷன் போகணும். அது மட்டும் பண்ணால் போதும் சரிங்களா? நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் இஸ் அவ்வளோதான். நம்ம எதுவுமே பண்ண மாட்டோம். மெடிக்கல் அசிஸ்டன்ஸ் வர வரைக்கும் நம்ம எதுவுமே வேணும். அடுத்து அதே தான். ஸோ கான்ஷியஸாக இருக்காங்கன்னா நம்ம எதுவும் பண்ண வேண்டாம். அதே லெஃப்ட் ரைட் பொசிஷன் எல்லாமே அவங்க வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணதுக்கு வெளியில் வந்துடும். சப்போஸ் அன்கான்ஷியஸாக இருக்காங்கன்னா ஸ்டார்டிங் சிபிஆர் அதுவுமே வந்து ஸ்விம்மிங் பூல் இருக்கும் பண்ணி இதே நல்ல பிளேஸ் படுக்க வச்சு தான் நம்ம வந்து சிபிஆர் வந்து ஸ்டார்ட்.
Before CPR, Actually, sorry. No, no, yeah. நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா அரெஸ்ட் போன ஹார்ட்டை வந்து பம்ப் பண்ண போறோம். சரிங்களா? அதுதான் பண்ண போறோம். எல்லாம் தமிழ் சினிமா எஃபெக்ட். சில நேரத்துல இந்த சுண்டல் இந்த மாதிரி பயிர் வகைகள் சாப்பிட்ட பிறகு இந்த நெஞ்சு இந்த பக்கத்துல வந்து பூச்சி குத்துற மாதிரி குத்துது. அப்ப நமக்கு ஒரு பயம் வருது, இது எதுக்கு இப்படி குத்துது, ஒருவேளை ஏதாவது ஆச்சரியா அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் வந்தது. அப்ப அந்த மாதிரி சந்தேகத்துக்கு இது உண்மையிலே கேஸ் ஸ்டவ் தான் அப்படின்னு ஏதாவது கண்டுபிடிக்கிறது நமக்கு ஏதாவது வாங்கி கொடுக்கலாம். அதெல்லாம் அவங்க வேலை, அதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். டவுட் இருந்தா நான் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போவேன். ஹாஸ்பிட்டல்ல தான் சொல்ல முடியும். ஏன்னா கேஸும் ஹார்ட் அட்டாக் சேர்த்து வரக்கூடாது கிடையாது. எப்படி தெரியும்? எங்களுக்குமே வேணும். நாங்கள் கண்ணில இசிஜி மிஷின் கிடையாது. இசிஜி மிஷின் மாட்டாதான் ஊசி மாதிரி குத்துறதா இருந்தா உடனே டாக்டர் போயிடும். ஊசி மாதிரி குத்துறது, யூ ஆர் நாட் ஷுவர். நீங்க தண்ணி குடிச்சு பாக்குறீங்க, நீங்க ஈனோ வந்து குடிச்சு பாக்குறீங்க, சரியாகல அப்படின்னா இமீடியட்டா யூ ஃபீல் ரொம்ப மூச்சு வாங்குற மாதிரி இருக்கு, மூச்சு வாங்கிட்டு ஏதோ ஒரு டிஸ்கம்ஃபர்ட் தெரியுதுன்னா ஓப்பனா ஹாஸ்பிட்டல் அங்க கேஸ்ல ஒரு இன்ஜெக்ஷன் கூட திருப்பி என்ன பண்ணுவாங்க. சும்மா இல்லாத ஆளை பிடிச்சி சிபிஆர் பண்ணிட்டு Sir, there are other topics also. ஓகே சரி, எல்லாரும் சிபிஆர் கத்து ஒரே நாளைக்கு கார்டியாலஜி பிசி மாதிரி ஐடியா வேறையும் சில விஷயம் நல்லா இருக்குல்ல. We will go to next topic. யார் வேணாலும் பண்ணலாம். விஷயம் என்னன்னா திரும்பவும் சொல்றோம், பல வாட்டி சொல்லிட்டோம். ஒரு ஆளுக்கு பல்ஸ் இல்லாட்டி, அவங்க பிரீத் பண்ணாட்டி சிபிஆர் கொடுப்போம். சிபிஆர் கொடுக்குறது அதாவது யாருக்கெல்லாம் கொடுக்கணும்னா நிறைய கண்டிஷனுக்கு சிபிஆர் தேவைப்படும். நம்ம ஹார்ட் நின்று போச்சுன்னா நம்ம ஆர்டிபிஷியலா ஹார்ட்டை அடிக்க வைக்கிறோம், அதுதான் சிபிஆர். சரியா? ஆல்ரெடி அடிச்சுட்டு இருக்க ஹார்ட்டை போய் நீங்க அடிச்சுதான் தருவேன்னு சொல்ல முடியுமா? சொல்ல முடியாது. ஸோ அடிக்காத ஹார்ட் அடிக்க வைக்கிறது தான் சிபிஆர். சரியா? அப்போ யூ ஷுட் பி டபுள் ஷுவர் தட் த பேஷண்ட் இஸ் அன்கான்ஷியஸ். இந்த பேஷண்ட்டுக்கு பல்ஸ் இல்லை, பேஷண்ட்டுக்கு பேஷண்ட் பிரீத்திங் பண்ணல, இப்படி இருந்தா மட்டும்தான் சிபிஆர் கொடுக்கணும். மற்றபடி ஒன்றும் கொடுக்கக்கூடாது. மற்றபடி எந்த பொசிஷன் இருந்தா தண்ணி குடிச்சாலும் அதுக்குதான் நாங்கள் என்ன சொல்றோம், பேஷண்ட் தண்ணி குடிச்சிருக்காங்க அன்கான்ஷியஸ், அதாவது ஒரு பாதி செமி கான்ஷியஸா இருக்காங்கன்னா லெஃப்ட் லேட்டரல் பொசிஷன் சைட்ல படுக்க வச்சிருக்கோம். ஏன்னா அந்த பொசிஷன் ஏதாவது இருந்தாலும் லங்ஸ்குள்ள போகாது. எதுக்கு பயப்படுறோம், ஏன் வந்து அதெல்லாம் சொல்றோம். நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. வெறும் சிபிஆர் மட்டும் தான் வச்சுப்பீங்களா? கார்டியாலஜி மட்டும் தான், ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் மற்ற சிஸ்டம்லாம் வேண்டாமா? Sir, next topic. புரியல. ஒவ்வொரு வாரமும் வருவீங்களா? ஒரு வாரமா சார்? பூண்டு அடிபட்டுச்சுன்னா என்ன? நீங்க பாக்குறீங்க குழந்தைங்க ஒன்றும் தாகும் அதாகும். ஓ இங்கிலீஷ். ஓகே, யூ கம் அக்ராஸ் பீப்புள் at a fall. What do you do? So for any wound management, there are different types of wound. The most commonest type of wound is skin abrasion, where just the skin goes off. There is a scratch. Okay. Then you have something called as a lacerated injury, where you have some tissue also gone. Sometimes it will be a sharp wound, it is called penetrating injury. Or sometimes it will be a blunt injury, crushed. Only there will be a color change, but there will be no more open ulceration or bleeding. So what do you do for any wound management? Okay, first thing is wash it with water, normal clean water. You wash for some time. That is point number one. Then you have to apply antiseptic solution. Please, for heaven's sake, don't pour Dettol or Savon directly into the wound. You are not supposed to use it like that. You dilute it. If you are not sure, you add a little bit of salt to water. It will become saline. With that, you can clean that region. Okay? Then what you do is place a loose bandage. Okay? And go to a hospital, nearby hospital. Okay? Then in the hospital, they may tell you to take a vaccine called TB. Initially it was called TT. Tetanus toxoid. Now it is called TD. Tetanus, and for diphtheria also we give as one vaccine. Okay, that will be given in your upper arm. It will give you protection for 6 months. Okay, so you have one more injury in 6 months, you need not take one more shot of TD. But if at all it is crossed 6 months, you have to take one shot of TD. Okay, so understand that if there is some swell, see if there is a wound, for any wound, remove all the contaminants, whatever dust and mud, whatever is sticking, you have to remove it. Don't take a brush and
Just wash it in running water, slowly with a mild soap you can wash it. Then dry the area, put an antiseptic cream, whatever you get, tea bag or whatever it is there. You just apply it. If it is a skin abrasion, that is enough. You need not do anything. If it is a lacerated wound, keep some loose bandage over that. If it is actively bleeding, just apply pressure, little bit of pressure, and go to the nearby facility. Okay. And I am like, see, I am not against any hospital or I don't want to promote any clinic, but I am telling you, if at all you suspect a major emergency, for example, heart attack or something, okay, the patient is unconscious, please take them to a nearby tertiary care hospital, that is hospital like Rana or Balaji Medical College or some place like that. Don't take them to a clinic and expect wonders to happen. Because in a clinical scenario, there will be only one doctor. Maybe the doctor might also panic like you. Okay, we cannot call somebody as incompetent. They may also panic. And without equipment, nobody can do anything. See, I will tell you, even by being inside an ICU, we have seen so many patients dying. The patient will be there in the ICU. So many doctors will be around. We will be doing something, but still we will not be able to save the patient. So, somebody coming out of MI or somebody who is getting saved out of MI is purely their luck and God's will. That's it. We are all trying. We cannot play God or you cannot play doctor immediately. The thing is, you are trying to help them. Don't do any harm. Okay? If you are not sure of what you are dealing with, please consult. It is better to keep idle. There's nothing wrong. Don't think that I am incompetent, I could have done this, I could have done that. It is not your work. If some building breaks here, can you go and become a mason and reconstruct that? You cannot do it. You just wait for some help to come. No? Same thing. Okay? So, it all depends. So, wound, what you do? Small skin abrasion, just wash it with water, put a mild antiseptic. You need not even keep a dressing, or you can keep a dressing if it is little deep. Just leave it like that. Don't do anything. If it is a deep injury, go to hospital. Whether it is a skin aberration or some deep wound, take tetanus TD vaccine. That is for sure. Please don't forget to take it. Okay? Then, if at all, what if the wound is bleeding? You apply pressure on both the sides of the wound. Okay? And if at all some dressing is there, see, in the wound, especially when you are dealing with bleeding, if there is some dressing already, never remove that dressing, because there might be a stabilized clot. If you, in the process of removing that, there will be again spontaneous bleeding. So if you see somebody with the dressing and it is still bleeding, again with the dressing it is still bleeding, what do you do is keep one more dressing over it and apply pressure. So what about applying the water in the cloth? Which one? Wet cloth. That is not needed for bleeding. You don't do that for bleeding. And for bleeding, you have to be very careful. You don't keep rubbing that place, because blood has to basically clot. By rubbing this, you are not allowing the blood to clot. So you want more bleeding, you can keep rubbing. That is something. Okay. Next, I want to speak something about dog bites. Very common in India. See, dog bites, there are, see, you all, why are we scared about dog bites? No, dog bites, cat scratches, monkey bites, whatever it is. We are all scared of a dreadful disease called rabies. Okay. Rabies is 100% preventable. You can prevent rabies 100%. But if somebody gets rabies, 100% they will die. There is no treatment for rabies. Okay. So what do we do? If somebody has a dog bite, you have to just wash it in water for 15 minutes and apply soap. Don't squeeze that area, because if you squeeze that area, again you are pushing the virus inside. So just open the tap, keep it in running water, put a small little bit of soap and just wash it for 15 minutes. Then never cover that region. If you cover that region, the virus will grow again. So that we don't want. Okay, and we will not stitch that area. So, and you have to take them to a nearby medical facility. Okay, so WHO has given 3 criteria for dog bite. If there is mild cut,
not even a mild defect, the skin is intact. If the dog has just licked, because rabies spreads to the saliva of the animal. So you have a cut, we have a cut on that. If the dog licks, again you have to take prophylaxis. Okay, so and don't think it is a dog which is there in my house. It is my neighbor's dog. It has got that this breed and dog. Any dog is a dog. Any animal is an animal. Okay, be careful. So what you do is, if the skin is intact, in the hospital what we do is, if the skin is intact and only if some lick or something is there, we will just wash it with water. Soap and water for 15 minutes, go, that's it. If there is mild scratch, then we will give ARV, that is anti-rabies vaccine. 5 times we will give. There is a regimen 0, 3, 5, 7 and 0, 5, 7, 14 and 28. And the money we will give vaccine. And if it is a deep injury, then we will have to give even immunoglobulin. See, that and all you need not decide. Okay, the thing is, first wash it with water. For 15 minutes you wash it with soap and water. As soon as possible, go to a medical facility. They will take care of what you do. Okay, that is something. Okay, even if it is a house dog, even if it is a domesticized dog, still you have to be very, very careful. Don't neglect it, because rabies is 100% preventable. At the same time, rabies is, if somebody develops rabies, 100% fatal. Okay. Next is MI, heart attack. So what you do for a heart attack is, I told you, somebody gets heart attack, they will have squeezing pain. It will be like somebody putting their hand inside the chest and crushing the heart. That type of pain will be there. And the diabetic person will not be able to feel the same intensity of pain. That is the problem with diabetics. Okay? So, somebody has a heart attack, how you will be able to recognize is that they will gasp for breath. They will not be able to breathe. They will have a lot of chest discomfort. There might be pain, there will be sweating, and sometimes they will feel nauseating also. All these symptoms, even it can come for many diseases. But you are not sure, consider it as heart attack. So what do? First, make them, don't make them lie flat. In that condition, you make them lie over a ball, a hard surface like this. Loosen all the clothing. Don't, for heaven's sake, don't give them anything to drink. What do? Is, you have to just see, call for help immediately. Okay. Initially, we used to tell people to have aspirin. There is a drug called as aspirin, 375 milligrams. We'll mix it with water and give. But nowadays, it is all not recommended. But aspirin, clopidogrel and all has to be given under supervision. So you suspect a heart attack, the most emergency thing what you do is call an ambulance which has got facility to deal with such cases. Tell them clearly, heart attack and so. Tell them properly. So they will come with that. If the patient succumbs before that, then we cannot do anything. It is beyond our hands. But don't give any. Finish. அதெல்லாம் கொடுக்க கூடாது சார். டாக்டர் அது ஆல்ரெடி ஹார்ட் அட்டாக் வந்தவங்களுக்கு அந்த பர்டிகுலர் பேஷண்ட் சொல்லியிருப்பாங்க. எல்லாருக்கும் ஜெனரலைஸ்டா கொடுக்க சொல்ல மாட்டாங்க. சரியா? You should never play a doctor. Don't do that. All the drugs have got side effects. If you are not knowing what to deal with, you don't give. Actually, some countries they tell them to give aspirin. See, every country has got a law. Now, aspirin you can give because it is not going to produce anything. But if somebody has they truly don't have heart attack and they have gastritis, you give aspirin, it will double. That is why we are telling you, don't give anything. Call the nearest healthcare facility. That's it. Nothing else you can do. Okay? So, yes please. Yes please. But still I don't want to. Sometimes I got panic attacks when I saw this. And then the shortness of breath and being in this area, so I went to Rela for 2 times. I said I'm having a panic attack. So they said it's a panic attack. It's like a really good like See, there are 33 differential diagnoses for chest pain. 33 different conditions you have get chest pain, similar presentation. So your work is not to find out. See, what you have done is appropriate. You don't know, you feel it is a heart attack, go to hospital.
They will rule out whether it is heart attack or gastritis or some other cardiac tamponade. It can be more severe condition, it can be a lesser thing, whatever it is. So, for all these conditions, don't keep giving ideas. First of all, the problem with lot of countries like us is that people will go around the patient. They'll stand in huge number. One will say give salt water, one will say give sugar water, one will say give ORS. That is all not enough. Call the ambulance and tell them to immediately, meanwhile, make the patient comfortable. Check for pulse, check for responsiveness. Make the responsiveness, what we talking about these things. And if the patient is becoming pulseless, start sleeping. That's it. Please. A diabetic patient. He said that the patient may not feel the pain. Yes. And what are the other things like palpitation or something? We cannot find out. That is why I think that's something called a silent effect. They will not feel any of these symptoms, or they will feel it very mild. They will think it is gastritis. How many cases before they come to hospital they die? Because they will think it is gastritis. Please do not think. Nobody, unless I connect the patient to a ECG machine and see the ECG or order for some specific cardiac test, I will not be in a position to tell whether it is heart attack or gastritis. When I am not able to do it, nobody else will. Palpitations will, sir. Palpitations will come. See, panic attack also, palpitations will come. How will you differentiate? Differentiating is not our work. You feel there is something happening, please go to a nearby hospital. That is the best thing you do. Because you are losing up, you will lose on time, the critical first 10 minutes of time, because you will keep discussing where to go, how to go, call which. Always be clear. Always have a list of hospitals nearby you. Whom to call, which hospital to call. Immediately shoot the patient. That is the most appropriate. Okay? Any doubts? Any other doubts? We'll keep speaking again and again. See, this is in one day you cannot learn everything. Rome was not constructed in a day. We'll keep meeting frequently and we'll address all your cases. There are so many traumas which you will come across. Now it is all beyond the scope of this particular day's agenda. So what we will try to do is, as many things as possible we have covered in a day. We'll keep our hands open. We'll give anybody is welcome home. Anybody can come. If you have any doubts, and just a call away. There are so many doctors amongst us. Anybody will be we'll be very happy to help you anytime. Okay, please ask. There's no wrong in asking anybody. Okay, and understand that any emergencies, please do not call a nearby. Please do not even think of going to a nearby hospital and do this errand drive. And also, I want to emphasize on one more point. Please, for heaven's sake, do not give medicines if you are not sure. Don't give medicine. Don't give medicines, and also don't keep thinking about that. That person is willing to do ECG. I have gastritis symptom. People are not fools, no? They have learned for 10 years and don't go into the diagnosis and the treatment. That is not anybody's work. You have to go just see. There are certain instances where you have to trust the doctor. You have no other choice. It is a question of life and death. So only a doctor will be the best person to tell. I am not telling this as a doctor. Okay, I don't handle emergencies. I work in community medicine in Balaji Medical College. In my branch, there are no emergencies. But still, I am telling you, even if I go, in my instance, if I have to go to Balaji Medical College casualty, I have to trust the instincts of the doctor who is there. He may be my student, but still he is a doctor there. He is going to handle my emergency. There I cannot go and give my own ideas, do like this, speak to my neighbor doctor, speak to my cousin, he is also a doctor, he will tell you what to do. All these are nonsense. In emergencies, we are running short of time. Every second counts. In that time, we cannot keep thinking and we cannot be in our own world. Okay? So with that small thing, we are closing the session for the day. Thank you all. I want to thank the efforts of all the office bearers, all Chechi Mari, Chatam Mari, everybody who has they have taken pains to conduct this, to bring all of us together. 101 backstage work they have done. They have always conducted meetings. Daily somebody gives me a reminder about this. I think to the best of our ability, we have, as much as possible, we have tried to cover. We keep meeting frequently and spoke, and we will keep speaking on this. Okay? Thank you. Thank you.
insect bite, again wash it soap and water. Go to nearby hospital. Or if you have antihistamine, will be the calamine. Thank you. People are extremely sportive. Please, we have some memento to the doctors. We have selected some of our residents to give away. Vijay and Lakshmi will invite them. I think it was a useful and very great session over here. And we really thank everybody because we expected 80 and here we had 100 of them coming. So we are really happy for that. I need to especially thank on behalf of everybody over here to the doctors who have been very supportive and who have taught us so much. I think for one day it's not enough, but we'll have more sessions to come for sure. Now, we'll have as a token of love to the doctors, we request Sir Jagdeep Singh sir. He's not here. He's not here. Jay Kumar sir. We request Jay Kumar sir to please come on the dais, please. Shivashankaran sir. Shivashankaran sir. Dr. Bharti. Dr. Bharti. This is a token of love, ma'am, for you from Jane's Alpine Meadows. Kumar sir, we would request Kumar sir from 10th block. I think most of them have left. Vino ma'am, sorry. I would request Bhulana ma'am to please come on the dais. Vino ma'am, can you please have a token of love from our end to you? She is a marketing manager from the Kaveri Hospital. Krishna Prasad sir. Krishna Prasad sir. If you can please come on the dais. We would request Dr. Swati to have our token of love. I would request Sendil sir. Sendil sir, can you please come here on the dais? Dr. Parkwin. Dr. Parkwin sir. I think he is also here. So, Dr. Krishna Prashant sir. I think he's given us a wonderful session. I think we need to have a big round of applause here. Anil sir can please come to the dais. Dr. Sneha, I will request Dr. Sneha to come on the dais and take our token of love. Actually, I don't want to give away because there are a lot of residents. I asked them to select, residents to give. Thank you, ma'am. Thank you for all your work. Usually, I must tell that, when we started, there were a few doctors came forward in our society, and she is one of them. So we want to all the residents, so we know them by name and face. We will be slightly disturbing you. I would request Madhu Srinivasan to please come on the dais and give a token of love to Dr. Tanvi Shukla. So, I am really grateful
grateful and thank you to everybody over here who's come and been a part of it. And I would especially thank everybody who stepped in to volunteer this. And I would take the names, and if I haven't taken the names, also please forgive me. I thank Lakshmi, who's been very supportive, Ramesh sir, and Sehil sir, Vara, Divya, and Vinu ma'am also to an extent, Bhuvana, Uma especially, she's also there. So if I've left anybody's name, please forgive me for that. And a special thanks and a wonderful, clap to Anil Chetty. He's been there in and out for us for whatever it is. He stepped in personally, as in he's done that. So thank you so much, Anil sir. And for last and not least, we have Viji for our vote of thanks. Please. Good afternoon, everybody. நிறைய கூட்டம் வந்து தேங்க்ஸ் சொன்னாலும் it will be nice. கூட்டம் வராம தேங்க்ஸ் சொன்னாலும் நல்லா தான் இருக்கும். இன்னைக்கு I think we have created a record in attendance for one of the JAMS events. So I think for that we have to thank all those who were present here, who I think have become volunteers. And the prayer கொடுத்து they have become volunteers for helping somebody in trouble. அதை ஆர்கனைஸ் பண்ணதுக்கு நம்ம டீம், including Anil and the team behind the volunteer group, I would like to thank them. Basically, for recently we had an incident. Somebody fell unconscious and she succumbed to the problem. And I think that was a big, trigger for this interest, because it's a very emotional thing when you lose somebody like that, and you wish that you could, do something. A lot of people even went through that trauma. I could have done something, have I missed something, kind of a thing. Doctor addressed that issue. Even as a qualified professional, there are times we leave it only to God. We do what we can. I think this particular session is a start of that journey. Because at the end of it, what do we want? We want to feel like we could do what we could do. It's not like we want to create miracles in our own hands. We know God has to take care. But at the end of it, that regret, if I have not done, that regret I think is going to vanish from the JAM society, because two things have happened. One is people have got awareness, things can be done, and people have also got awareness that certain things cannot be done. So I think that's a very important outcome of today's session, and I would like to thank people for having put it together, and for a large number of our residents to have come for this. But specifically, I have been given a few names. I have to thank them specifically. From IMA, Dr. Bharati, Dr. Shweta, Dr. Prakash, Dr. Janani, and Dr. Swati. I think CPR became the main program of today. I don't think it was intended like that, but I think people went away feeling like, I can do something because of their efforts. Thanks to the team from IMA. Also, we had another impromptu session put together by doctors from Kaveri Hospital, Dr. Parkavin and Mrs. Vinu. Thank you so much for responding to this higher interest and larger crowd. Thank you very much. From Jain Alpine Meadows, I already mentioned Dr. Krishnan. I know him well, and I think he sings well, but I think he can also present well and make us all interested on any topic. Thanks for that. Dr. Sneha, Dr. Tanvi, it's always a good thing to know that we can reach out to people. And as I said, when to do something, when not to do something. Thank you very much. We all take that out today, and we go home a little more confident and comforted from the end of the session. Thank you very much.